So good afternoon, Miss, and or good evening. So let's start with my coding. So una day is using system collection generic. So this lines import necessary namespace system provides basic functionalities and system collection generic provides generic collection like dictionaries and lists. Next is the class ATM. Yeah, private entity balances. This declares the ATM class balance USD, stores the account balance in USD, initialized to 5,000 and attempts track the remaining pin entry attempts initialized to 3. Next, this line is the this create a read-only dictionary rates to store currency exchange rate. The keys are currency codes US or Euro or GBP, and the values are the exchange rate relative to USD. Then this creates a read-only dictionary limits storing withdrawal limits for each currency. Next, this line uh, This line one is remote this creates a read-only list history to store transaction history. Yeah, kani this line anto diri sa return o diri nga kuan code to diri nga line kanang this methods validates the user pin. It allows up to 3 attempts decrements attempts before the comparison precision dahil. Sunod kay kaning void withdraw this line. This methods handles withdrawals with it prompts the user to select a currency using a switch expression. Yeah. Kaning line diri F then with diri nga line is it checks for invalid currency selection and amount input int try parse. Yeah. Attempts to convert the input to an integer. If it fails or the amount is not positive, it returns. Ito diri nga line. Ni mo sila nga line diri guys. Yeah, kani nga line diri kaning balance converted ito diri kay if the withdrawal is valid, it updates the balance odds and transaction to the history and informs the user. Then kani nga line diri in case 1 2 tantod sa break this line kani sugod diri nga line guys ako'y highlights anto diri nga kuan this method starts the ATM interactions. It first validates the pin, then it presents a menu to the user until they close the exit. So kani last kaning public static void min is equals to static ng new ATM starts. This is the main method which is ATM object that starts the ATM simulation. Then try na to iparahan guys. Ani guys, magbutang na direct pin, ibutang na to sa iyo mga pin. So na
So, wrong pin, attempts. Ang attempts niya is duha na lang. Butang niya po tagsayo. Nga pin, sa. Yeah. Hindi na. Kanang sayop ni Gyapon sa ikatulo. Kung friends siya, ang attempts left, kanang 0. So, account lock. So, ma-block. Kung ato ni padagan balik, ito ni siya paraan. Ato ni siya paraan balik. Ni. Ato na naipot ang sakto nga pin, guys. May sulta. Uy, tumao. Hago. Sayop. Sa ko pin day. Sa. Ito mo na ko pin, guys. 1, 2, 3, 4. Wow! Mali ba naman? It's a... Sayop, guys. Tapos bunri, guys. Punta na ako diyan. Ano lang. Okay. Set pang pin, guys. Abot na. Basta ka buwa. Loading man. Balik ko, no? Ito. Paraan to. Wow, biglang naglagbay. No, naghang. No. No, what happened, bro? Ulon. Ano na eh. Ano na? Oh no. Aray, gusto nga na to. O dara, sakto din nga pin. Ako usap. 1. So, withdraw na rin. 1. Use dollars. Punta na dara 4,000. Anak, 4,989. Oy, no pounds. Balik. 1. Use dollar. Punta na to 2,000. Oh, wait. 1, then 1,000. 1,000 guys. Dara. Guys. Ora na. Man na. Medyo nadugay na sa pagparanda. Ora to eh.